So we did Antya-lila chapter 6, text 228. Chapter 6, 220. 8. Rishabh Kadev, Question. Rishabh Kadev Prabhu, Hare Krishna. Okay. Maharaj. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta. Hari Bol Rishabh Dev. Hare Krishna. Hari. Okay. Aradina Raghunath Sarupacharane Apanara Kritya Lagi Koila Nivedane. The next day, Raghunath Das inquired at the lotus feet of Swarup Damodar about his duty. На следующий день Рагунатха Даса предстал у лотосных стоп Сварупы Дамодара и осведомился о своих обязанностях. Ki lagi chadaila gora najani udesh ki mora kartabya prabhu kora upadesh. I do not know why I have given up household life, he said. What is my duty? Kindly give me instructions. «Я не понимаю, зачем я оставил семейный уклад», — сказал он. «Каковы мои обязанности? Пожалуйста, растолкуй это мне». Prabhur agi katamatra na kohi Raghunath Sarup Govinda Dvara Kahaya Nijabat. Raghunath Das never even spoke a word before the Lord. Instead, he informed the Lord of his desires through Sarup Damodar Goswami and Govinda. Рагунатха Даса еще ни разу, ни единым словом не обращался к Господу. Все свои пожелания он передавал Господу через Сварупа Дамодара Госвами и Говинду. So he was very humble Vaishnava, and since the Lord had put him under the care of Sarup Damodar Goswami, therefore he always saw himself as the servant of the Lord's servants. Мы видим, что Рагунат Дас Госвами очень смиренный, преданный, которого Господь вручил под заботу Сварупа Дамодара Госвами. И поэтому Рагунат Дас Госвами, он думал о себе как о слуге Господа. And he communicated with the Lord through И он таким образом был his связан с close Господом. associate, through his Его- close associates, Damodar and Govinda. С Дамодарой и с Говиндой. Prabhur age Sarup Nividila Aradine Raghunatha Nivedaya Prabhur Charane. The next day, Sarup Damodar Goswami submitted to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das has this to say at your lotus feet. На следующий день Сварупа Дамодара Госвами предстал перед Господом Шри Чайтаньей Махапрабху. Рагунатха Даса хотел кое-что выяснить у твоих лотосных стоп. Ki mora kartavya muina jani udesh apani Sri Mukhe more kara upadesh. I do not know my duty or the goal of my life, therefore please personally give me instructions from your transcendental mouth. Я не знаю ни своих обязанностей, ни цели своей жизни, поэтому будь милостив своими трансцендентными устами, дай мне личные наставления. Hashi Mahaprabhu Raghunathar Kohila
Tomar upadeshta kore swarupe dila. Smiling, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath Das, Улыбаясь, Шри Чайтанья Махапрабху ответил Рагунатхе Даса: ведь я уже назначил Сварупу Дамодара Госвами твоим наставником. Sadhya sadhana tattva shika iharastane ami toto nahi jane iho jata jane. You may learn from him what your duty is and how to discharge it. I do not know as much as he. Ты можешь узнать от него о своих обязанностях и как их исполнять. Я не знаю больше, чем он. Tatapi amar agyai shada jadi hai amar e bakya tabi koriha nischai. Nevertheless, if you want to take instructions from me with faith and love, you may ascertain your duties from the following words. Тем не менее, если ты хочешь с верой и любовью принять наставление от меня, ты можешь объяснить свои обязанности из следующих слов. Gramya katana shunibe, gramya vartana kaibe, balana kaibe or balana paribe. Do not talk like people in general or hear what they say. You should not eat very palatable food, nor should you dress very nicely. Никогда не говори о том, о чем обычно говорят люди, и не слушай мирских новостей. Тебе не следует есть изысканную пищу и носить красивые одежды. So these are famous instructions Chaitanya Mahaprabhu gave for renunciates. Это очень известные наставления, которые дает Чайтанья Махапрабху отрешенным людям в отрешенном укладе жизни. Amani manada hawa Krishna nama sadalabe Raje Radha Krishna seva manase karibe. Do not expect honor, but offer all respect to others. Always chant the holy name of Lord Krishna, and within your mind render service to Radha and Krishna in Vrindavan. Не ожидай почестей, но предлагай свое уважение другим. Всегда повторяй святое имя Господа Кришны и мысленно служи во Вриндаване Радхе с Кришной. Purport Srila Bhaktivinoda Thakur says in his Amrita Prabha Bhashya that when a man and a woman are married, they become Скажите, аренда такой штуки сколько стоит? Вот это? Да. Ну, я не знаю, это мы купили. Купили? Сколько она стоит? 22 тысячи, что ли? 20, ну, она разборная, да? Да. Спасибо большое. Пирант Хакур, вас очень What's слышно. that? Простите. Who's that? Abhiram Thakur? Yes, Guru Maharaj. Hmm? Да, это Пирант Хакур был, он извинился. Простите, Гуру Махарадж. Простите, отвлекся. Okay, that's all right. Okay, again, I'm beginning the purport. Please turn off the departure microphones. Hare Krishna. По-русски говорите, непонятно. Я говорю, пусть, я прошу всех выключить микрофоны, мешают. Микрофоны, чтобы выключили. Say, everyone please turn off your microphones, except for Vaninath and myself, I suppose. Кроме Гуру Махараджа. Vaninath, you hear me? Yes, Guru Maharaj, I hear. I'm here. Everybody can hear Vaninath, I hope, and myself. Mhm. Okay. Okay, purport. Srila Bhaktivinoda Thakur says in his Amrita Pravaha Bhasya
that when a man and woman are married, they beget children and are thus entangled in family life. Шрила Бхактивинод Тхакур говорит в своей Амрита Праваха Бхашье, что когда мужчина и женщина вступают в брак, у них рождаются дети, и это привязывает их к семейной жизни. Talk concerning such family life is called Gramya Katha. Разговоры, связанные с обсуждением семейной жизни, называется Грамья Катха. Gram is a village, Gramya Katha, village talk. Грам означает деревня, Катха означает разговоры, деревенские разговоры. Mhm. A person in the renounced order never indulges in either hearing or talking about such subjects. Принявший отречение никогда не позволяет себе говорить или слушать что-либо на эту тему. He should not eat palatable dishes, since that is unfit for a person in the renounced order. Он не употребляет в пищу изысканных блюд, так как они неприемлемы для отреченного. He should show all respect to others, but should not expect respect for himself. Он должен выказывать свое уважение другим, но ему не следует ожидать уважения к себе. In this way, one should chant the holy name of the Lord and think of how to serve Radha and Krishna in Vrindavan. Итак, ему следует повторять святое имя Господа и мысленно служить Радхе и Кришне во Вриндаване. So Chaitanya Mahaprabhu established very strict parameters for the renounced order of life. Итак, Господь Чайтанья, Он устанавливает очень строгие предписания для отреченного уклада жизни. Well, obviously, if a renunciate engages in talk, village talk, or talk concerning our family matters, he'll easily be distracted from the renounced order of life. Это несомненно и очевидно, что если отрешенный человек будет говорить на деревенские темы или будет слишком вовлечен в семейные дела, то это будет отвлекать его от его истинной цели. Or if he's always thinking how to dress himself up nicely, nice haircut, nice rings and jewels, etc., etc. Или если он будет Или если он будет слишком много придавать значения какой хорошей, красивой одежде, или каким-то прическам, или каким-то украшениям на пальцах и так далее, то это также будет являться очень отвлекающим для него. Of course, even for householders, it's recommended to live simply, not extravagantly. На самом деле, даже для семейных людей не рекомендуется одеваться экстравагантно, а одеваться очень просто. Although there are exceptions. Хотя существуют и исключения. Pundarik Vijayanidhi is such an example of exception. И Пундарика Видянитхи является примером такого исключения. Pundarik Vijayanidhi was a very wealthy Vaishnava. Он был очень богатым вайшнавом. Had large property in the southeast of Bengal. У него была очень большая собственность в юго-восточной Бенгалии. Nowadays, this also in ISKCON's possession, his birthplace is a very beautiful area and temple called Sri Pundarik Dham. И в настоящее время там, в этом месте, очень прекрасно есть храм, то есть место, которое называется Пундарика Дхама, то есть очень роскошное такое сооружение. But he also purchased
big property in Navadvip. Но он также купил очень большое имение в Навадвипе. And there he was living in opulence. И там он тоже жил в роскоши. His house had a very valuable furnishings, beautiful vases. У него в доме была очень роскошная мебель, красивые вазы. Himself dressed in beautiful silk clothes. He had very long hair with oil, and he wore perfumes and rings. Его одежды, он носил шелковые одежды, у него были длинные волосы, он умощал свое тело парфюмерией, кольцами на пальцах, украшали его. But he was also known as a great Vaishnava. Но также он известен как величайший вайшнав. Because in fact he is the incarnation of King Vrishabhanu. Поскольку мы знаем, что он на самом деле является инкарнацией царя Вришабхана. When he came to Navadvip and met Chaitanya Mahaprabhu, they embraced for 3 hours. Когда он пришел на Навадвипу и встретил Шри Чайтанью Махапрабху, то они, обнявшись, находились в течение 3 часов. And in the mood of Radharani, Mahaprabhu was calling out, Bap, Bap, Father, Father. И в настроении Шримати Радхарани Шри Чайтанья Махапрабху восклицал «Пап, пап, пап», то есть «Отец, отец». And Chaitanya Mahaprabhu said that anybody who doesn't know who is Pundarik Vidyanidhi is not a Vaishnava. И однажды Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что тот, кто не знает, кто такой Пундарика Видянитхи, не является настоящим вайшнавом. And actually the very last pastime in the Chaitanya Bhagavat is concerning Pundarik Vidyanidhi. На самом деле, вот самые последние лилы Чайтаньи Бхагавати, они описывают именно игры или то, что происходило с Пундарика Видяниткой. In Jagannath Puri. Это было в Джаганатха-пури. That he went to the temple of Lord Jagannath on Odan Shasti, which is the first day of winter. Это история, когда Пундарика Видянитхи вошел в храм Господа Джаганатхи в праздник, который называется Удана Шаштхи. Это зимний фестиваль такой. And there he saw that deities were dressed in a new clothes, but they were stiff with a starch. И он увидел, что божества одеты в новые одежды, но эти одежды, они как бы стояли торчком, потому что они были накрахмалены. And he thought in his mind, why the pujaris didn't wash the cloth first so it would be soft, and in this way it would be more comfortable for Lord Jagannath. И он подумал, почему пуджари не постирал эти одежды, чтобы эта одежда, она была более удобной, комфортабельной для Господа и облегала его тело. Then in the night, he had a dream. Ну и тогда ночью ему приснился сон. And Lord Jagannath and Lord Balaram, they began to chastise him. Why are you criticizing our pujaris? И во сне Господь Джаганатха и Господь Баладева, они начали ругать его. Почему ты критикуешь моих пуджари? And they began to punch him in the face.
И они начали бить его кулаками по щекам. So his cheeks became swollen up, И его щеки распухли в итоге. and he woke up from the dream. И он проснулся от такого сна. And sure enough, his physical body, his cheeks were all swollen from their punching. И он увидел, что щеки его были полностью распухшие от тех ударов, которые наносили ему Господь Джаганатха и Баладева. So he got a very special mercy. Так он получил особую милость. So once, Gadadhar Pandit, he heard about Pundrik Vidyanidhi, that he's a great Vaishnava. Однажды Гададхар Пандит услышал о том, что есть такой вайшнав, как Пундарика Видянитхи, великий такой вайшнав, как Пундарика Видянитхи. And he asked Mukunda Datta to bring him to meet Pundarik. И он попросил Мукунду Дату привести его в то место, где живет Пундарика Видянитхи, увидеться с ним. So when he went in his big mansion, and Gadadhar Pandit saw all the costly ornaments and furniture, and when he saw the clothes and ornaments of Pundarik Vidyanidhi, he was shocked. И когда они вошли в это имение, в усадьбу Пундарика Видянитхи, то Гададхар Пандит увидел очень дорогую мебель, дорогие одежды, украшения. Это он увидел. And he thought, this person is not a Vaishnava. How can he dress like this? How can he live like this? И он подумал, ну какой же это великий вайшнав? Как великий вайшнав такой может так жить в такой роскоши и так одеваться? But then Mukunda Datta quoted some verses from the Srimad Bhagavatam. Но затем Мукунда Датта, он процитировал стих из Шримад Бхагаватам. And Pavana Mataji, put your microphone on mute, please. Mute. Пожалуйста, Матаджи, выключите ваш микрофон. Она не понимает русский язык. Sorry. So yes, so as soon as he heard these verses from the Bhagavatam, Pundarik Vidyanidhi began experiencing symptoms of ecstatic love of Krishna. И как только Пундарика Видянитхи услышал эти стихи из Бхагаватам, он тут же в нем проявились экстатические симптомы. And he began to roll on the ground, crying, shivering, hairs on his body standing on end. И он стал кататься по земле, начал плакать, тело стало дрожать, волосы стали дыбом у него. And his clothes became scattered and his long hairs also in disarray. И тогда его одежда вся, она, как сказать, развеялась, одежда, волосы тоже развеялись полностью, и он был в таком вот состоянии находился. And expensive vases were knocked over, and silken cushions and furniture also scattered here and there. Все было разбросано, вазы попадали, поразбивались, и вот эти вот все шелковые покрывала, наволочки, все оно было разбросано по всей комнате. And he was crying out, Krishna, Krishna. И он таким образом восклицал Кришна, Кришна, плача.
So then Gadadhar Pandit understood, he thought, oh, he's a great Vaishnava, I have committed offense to him. И тогда Гададхар Пандит понял, что он великий вайшнав, и что он его оскорбил таким образом. And then he decided to ask Pundrik Vijayanidhi for initiation. И тогда он решил попросить инициацию у Пундарика Видянитхи. Which is appropriate because Gadadhar Pandit also is the incarnation of Radharani. Что является очень правильным, потому что Гададхар Пандит, он как раз относится, то есть он является его отцом, и поэтому он является его и наставником. Anyway, generally, the Vaishnavas don't live in such opulence like Pundrik Vijayanidhi. Even if they're wealthy, they won't show it so much. They'll prefer to, use all their money and resources in the service of Krishna. И это на самом деле правильно. Они хотят это богатство как-то показывать, что они очень богатые, но они хотят их использовать, это богатство служения Кришне. Just like our Ambarish Prabhu, who is from Ford family, very wealthy, but he dresses simply. Как наш Амбариша Прабху, он является потомком Форда, очень богатая семья, очень большое наследство, но он всегда одевается очень просто, он никогда не показывает своего такого богатства. And is given so much donation and also raising so many contributions for the Mayapur temple construction. И он дает очень много пожертвований для Искона. Все эти деньги он тратит на это в основном. I have some problem with I'm recharging my phone. That's why I should. Okay, no problem. Like this. Okay. All right. Yes, Guru Maharaj. All right. Mm-hmm. Anyhow, it's a general rule. Devotees should live simply, but those in the renounced order should be very careful not to get involved in this Gramya Katha, village talk, or talk of family matters. Так или иначе, преданные должны жить очень простой жизнью, а те, которые находятся в отреченном укладе жизни, они не должны вовлекаться в грамию катху, чтобы это не отвлекало их от их истинной цели. And of course, the instruction to show respect to others and not expect respect for oneself, that's for everyone, not only renunciates, but all devotees. И наставление – это оказывать почтение каждому и не ожидать почтения к себе. На самом деле, это для отреченного уклада жизни, но это для всех вайшнав, всех видов преданных. As far as palatable dishes are concerned, Prabhupada was a bit liberal in that regard. And, main thing that everything should be offered to Krishna. Но что касается изысканной пищи или вкусного просада, то Прабхупада был очень либерален в этом отношении. Единственное, что преданные должны все, что они принимают, с любовью предлагать Господу, Кришне. In fact, Prabhupada taught devotees to cook many kinds of palatable dishes.
На самом деле Прабхупада даже рекомендовал преданным готовить различные виды вкусных приготовлений для Господа. But he didn't encourage devotees to eat like that every day, but on festivals or Sunday feast, that time it should be opulent. Прабхупада на самом деле не рекомендовал каждый день есть такой вкусный просад, но он имел в виду, чтобы преданные во время фестиваля или вот воскресные пиры, они всегда были вот таким большим разнообразием вкусных приготовлений. For the deities, every day should be very nice preparations. Но для божеств нужно готовить каждый день хорошие подношения делать. And then everyone can take little mahaprasadam. И тогда каждый день каждый может попробовать этого махапрасада в небольшом количестве. I remember when we were on traveling Sankirtan in the UK, we found some small Jagannath deities in a shop in London. Я помню, когда мы были в путешествующем Санкиртане в Англии, мы приобрели божества, в магазине мы приобрели божества для нашей Санкиртаны. No, Jagannath. Джаганнат, божество Джаганнатхи, да, мы приобрели божества Джаганнатхи. And just then we went to Scotland, to Edinburgh, to publicize Prabhupada's programs there. И мы поехали в Шотландию для того, чтобы представить вот эту Шилу Прабхупаду в том месте. To distribute invitations to his programs. И чтобы распространить пригласительные для участия в программе, в этой программе по Прабхупаде. I asked Prabhupada if we can worship these Jagannath deities on traveling Sankirtan. Я спросил у Шрилы Прабхупаду, если мы будем поклоняться Джаганнатхе во время путешествующей Санкиртаны. And Prabhupada said, yes, make a small house for them. Прабхупада сказал, да, сделайте для него небольшой домик. Some simple clothes. Простую такую одежду пошейте. But most important, whatever you're going to eat, you must offer to Jagannath first. Но самое главное и самое важное, что бы вы ни ели, обязательно предлагайте это Джаганнатху. And I said, shall we offer artics? И я спросил, также мы должны и какой-то арти предлагать им? And Prabhupada said, sometimes if you like, you can do, but it is hard to be regulated when you're traveling a lot. Ну, он сказал, ну, иногда вы можете это делать, но это очень сложно будет вам делать на регулярной основе, когда особенно вы будете путешествовать. But most important, whatever you're going to eat, you must offer to the deities first. Но очень важно, что бы вы ни ели, не собирались бы есть, вы обязательно предложите вначале им. So we say, yes, Prabhupada gave great stress to offering one's food to Krishna, only taking prasadam. This instruction is for everyone. Итак, мы видим, как Прабхупада сделал очень важно, подчеркнул очень важно для всех, как обязательно необходимо предлагать пищу перед тем, как ее принимать. Всегда принимать только прасад. And palatable dishes also, it's okay in moderation. И роскошную и вкусную пищу тоже это хорошо. In moderation, in other words, can say. In moderation, как по-русски? In moderation, то есть Not too much. не слишком много. Не слишком много. Не увлекаться.
Yeah, we would eat pretty simply on traveling Sankirtan for 6 days, but on a Sunday we would stop in the house of some interested people and cook a big feast. Обычно 6 дней мы ели очень простую пищу, когда путешествовали путешествующие в Санкиртане. А на 7-й день мы останавливались в домах людей, интересующихся людей, и обычно там мы готовили очень большой и роскошный пир. Very opulent. Очень богатый. But and big kirtan and took a lot of prasadam, but quite few people became devotees. I didn't listen because a little breaking this voice was brought. Please repeat one time more. Last end of sentence here. I said a lot of kirtan and very nice feast, and from programs, quite few people became devotees. И у нас был большой киртан, очень хороший, замечательный пир, но из этих программ обычно, только небольшое, лишь несколько человек, они присоединялись к нам. So prasadam, kirtan, these are very important weapons of Sankirtan movement. И киртан и прасад — это очень, очень важное такое оружие в нашей движении Санкиртана. And in fact, in the beginning of ISKCON, Prabhupada gave the stress to kirtan and prasadam in the very beginning. И в действительности Шрила Прабхупада с самого начала он подчеркивал эту очень важную две вещи. Это чтобы был хороший киртан и был хороший прасад. Eta sanksepe ami koilan upadesh saruper tai ihar paibi vishesh. I have briefly given you my instructions. Now you will get all details about them from Sarup Damodar. Я вкратце дал тебе свои наставления. В дальнейшем все подробности о своих обязанностях ты узнаешь от Сварупы Дамодара. Trinada Bishuni Chena Torori Vasahishnuna Anina Manadena Kirtaniya Sadahari. One who thinks himself lower than grass, who is more tolerant than a tree, and who does not respect personal honor but is always prepared to give respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. Тот, кто считает себя ниже травы, кто терпимее дерева и кто не ожидает почестей, но всегда готов отдать дань уважения другим, тому очень легко дается повторение святого имени Господа. Eta Shuni Raghunath Bandila Charan Mahaprabhu Koila Tari Kripa Alingan. Having heard this, Raghunath Das offered prayers at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the Lord, out of great mercy, embraced him. Выслушав это, Рагунатха Дас вознес молитвы лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, и Господь по своей величайшей милости обнял его. Punasarma Pilatari Swaruperastane Antaranga Seva Kori Saruperasane. Sri Chaitanya Mahaprabhu again entrusted him to Sarup Damodar. Thus Raghunath Das rendered very confidential service with Sarup Damodar Goswami. Шри Чайтанья Махапрабху снова поручил его Сварупе Дамодара. Таким образом, Рагунатха Даса стал преданным слугой Сварупе Дамодар Госвами. Purport Antaranga Seva refers to service performed in one's spiritual body. Антаранга Сева относится к выполнению служения в духовном теле. Sarup Damodar Goswami was formerly Lalita Devi. Сварупа Дамодар Госвами в прежнем воплощении был Лалита Деви. Raghunath Das Goswami, who was among his assistants, now also began to serve Radha and Krishna within his mind. Рагунатха Дас Госвами, став одним из его помощников, теперь также начал мысленно служить Радхе и Кришне. So these are all eternal confidential
servants of Radha and Krishna. Это все вечные и очень интимные, конфиденциальные слуги Радхи и Кришны. Okay, so any questions today? Какие-то вопросы сегодня? Guru Maharaj, I have a question. Yes. My question is, still the devotees, when they have some advancement in Krishna consciousness, they should relate with all these things which was mentioned about eating and wearing the clothes and how they're living simple life. They have to appropriately of their own level of Krishna consciousness relate with these all different things. It's my understanding like that. Otherwise, if like advanced devotee, but he is still too attached for eating or for sleeping, it can be some impediment in his life also. Is it so or not? Or main point is that we should just only observe in the hearing and chanting and don't to be too much think about this how much I'm eating or how long I'm sleeping. Мой вопрос был в том, что все-таки вот в соответствии с ростом преданного, поскольку преданный продвигается в своей духовной жизни, не должен ли он все-таки относиться к таким вещам, как еда и сон, в соответствии со своим уровнем? То есть, если, например, возвышенный, продвинутый преданный будет слишком привязан, например, к вкусной еде или больше ко сну, или каким-то телесным удобствам, то не будет ли это таким образом все-таки мешать ему в его духовном продвижении, духовной жизни? Well, yes, I mean, it can be cause some impediments for him. Everyone, I think, has to be somewhat mindful of these instructions, though the most important thing is to be attached to chanting Hare Krishna and actively engaged in devotional service, and hopefully by those positive activities, then he'd be able to moderate his physical, bodily necessities, bodily activities, not to eat too much or sleep too much. Да, это правильно, что преданный не должен слишком много, он должен учитывать вот эти вещи. Если он будет слишком много есть, то это или что-то делать, то, что для удовлетворения своих чувств, то это может быть препятствием для его продвижения. Поэтому он должен ограничить себя в этих удовольствиях, как бы так сказать. But, hopefully it would happen more naturally, automatically, due to attachment to chanting and being engaged in devotional service. Но мы должны надеяться на то, что это произойдет автоматически благодаря тому, что человек преданный привязывается к процессу повторения, слушания о Кришне. И в результате этого он естественным образом снижает свои потребности. He beget higher satisfaction from hearing and chanting and serving, so we won't be so concerned about the bodily demands. То есть это называется как бы высшее проявление высшего вкуса, то, что человек привязан к повторению, к слушанию, и тогда он становится меньше привязан к потребностям своего тела. But still,
we see Mahaprabhu is giving this instruction to Raghunath Das. Raghunath Das is an advanced devotee, but still Mahaprabhu is giving this instruction, keep it simple. Мгм. Но, тем не менее, мы видим, что хотя Рагунат Дас Госвами был очень продвинутым преданным, но Чайтанья Махапрабху дает, он подчеркивает важность этих вещей, чтобы он держал себя, вел простую жизнь таким образом. And Prabhupada has given instructions for disciples, for devotees in ISKCON to, in general, lead a fairly simple life. И Прабхупада давал наставления всем преданным нашего этого движения, чтобы преданные жили простой жизнью. And, save time for chanting and for worshiping the deities and hearing from the scriptures. Чтобы преданные таким образом могли иметь больше времени для изучения книг, для повторения святого имени, изучения книг. Mm-hmm. Not to be, developing all kinds of material desires and then having to, work very hard to try to fulfill those material desires and then not have enough time for spiritual practice. Не так, что из-за того, что преданные слишком много занимают свое время для поддержания своего тела, они тяжело работают ради этого, а потом у них не остается времени для того, чтобы заниматься духовной практикой. Yes, Hare Krishna. Kamalakar. Hare Krishna, Guru Maharaj. Why did the deities take Jagannath and Baladev take the Pundarika Vidyanidhi's opinion as criticism? Maybe it was their joke. Почему божества в Джаганнатхе и Баладеве восприняли мнение Пундарики Видянидхи в качестве критики? Может быть, это была их шутка была? Насчет одежды. I'm not going to speculate. This is a transcendental lila between Jagannath and Baladev and their very dear devotee. Я не могу спекулировать на эту тему. Это какая-то трансцендентная лила между Джаганнат Баладев Супадра и его преданным. И тут как есть, так и есть. Maybe it's a joke. Maybe it's a joke. Maybe it's a punishment. Maybe he was thinking critically, maybe whatever. It's a transcendental lila. Может быть, это и была шутка, а может быть, это действительно был такой специальный выговор. Может быть, и там не было критики, но это все трансцендентно, и мы не можем сказать до конца. Кроме того понимания, что они дали ему особую милость. Okay, so we'll finish here today. Thank you. And apologies that the conference was not very well managed today. I'll contact Angir Muni about it. Generally, it's been quite all right, but he's not today. The other, so maybe forgot to know, but I'll contact him. And we'll continue on Wednesday
next Wednesday, I think so. Yeah. On Monday also is a Bhagavatam class via Siberia. Извините за вот эти все, то, что не было правильно все организовано с самого начала. Я постараюсь узнать это у Ангира Муни Прабху, почему это так получилось. Вот. Дальше голос прерывался, и потом Гуру Махарадж сказал, что следующая встреча будет в среду, а также в понедельник будет встреча в Сибирском регионе, будет встреча, и тоже можно присоединиться. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна, Махарадж. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Да, Srila Prabhupada ki jai. да, Samaveta Bhaktivinoda ki jai. да. Jai Gaur Premanandi Haribo. Гуру Махарадж ки. Да.